Welcome sa Kusinang Atin. Magluluto po tayo ngayon ng Bicol Express. Itong recipe na to is originally from Bicol region. So, magluluto na po tayo. Ito po ang ating ingredients sa featured natin na recipe, Bicol Express. It's 5 pounds pork. I choose pork belly and then yung laman. Next is garlic, 1 whole garlic. And I use 5 pieces of chili. It depends kung ilang pounds yung lutuin mo. But if gusto mo ng super anghang or katantawang anghang, you can add it on. Onion, 1 whole onion. And ginger para matanggal yung lansa. And of course, fish sauce, cooking oil, garlic, salt. If you have salt, it's fine, and pepper. But before you forget, yung ating gata. I use 2 kinds. The coconut milk in can and coconut milk in powder so that medyo siya malapot. Salted shrimp, you can put 2 to 3 teaspoons depending. Next step is mag-preheat na po tayo ng pan. Next step ay isunod na po natin ang ating meat na atin na pre-fry earlier para hindi siya masyadong matugo. So, kailangan mo siyang i-pre-fry to take all the juice. Lagyan niyo siya sa ganito para matanggal yung leftover na juice. Ito lang sa rice. Ito lang sa natin. Trigger that a little bit.
maalat. So, kaya na tayo mag add more water kung maalat siya.